Do you want to know? Let's have the lesson number 2 in your week 8, which is the division of fractions. Okay, division of simple fraction, whole number by fraction, and vice versa. So we're going to answer first learning task number 1. I'm going to give you an example. Let's answer number 8 para mas madali. Page 36 yon para madali yung makuha kung paano sagutan. So the direction is give the lowest term, then write the reciprocal of the following fraction. Okay, so ilo-lowest term daw natin to, saka isusulat ang reciprocal. Di ba pinag-aralan natin last week yon? Reciprocal is the kabaliktaran. Pabaliktarin mo lang yung numerator at denominator. So first off, pag kayo nahihirapan, let's use continuous division kasi ito naman talaga ang ginagamit natin sa grade 5 pag lowest term kasi ito yung naka-emphasize sa ating competencies. So pag face-to-face, ganito talagang ginagamit natin. So we have, sabi ko mamimili kayo sa 2, 3, 5, 7, 11, and so on. So dito, sige, start tayo sa maliit para mas madali ninyo maintindihan. So let's start with 2 kasi even numbers pareho. So pwede siya kay 2. So 64 divided by 2 is 32. Pwede nyo isolve sa tabi kung kayo nahihirapan. Okay. So 96 divided by 2 we have 48. Okay. So pwede pa. Divide natin uli kay 2. 32 divided by 2 is 16. 48 divided by 2 is 24. Another one. Malaki pa sila. Pwede pang paliitin ito. 16 divided by 2 is 8. 24 divided by 2 is 12. Pwede pa uli. We have 2. 8 divided by 2 is 4. 12 divided by 2 is 6. Pwede pa. Nandun na tayo sa last term natin. 4 divided by 2 is 2, and then 6 divided by 2 is 3. So, since prime numbers na sila, so, pwede na natin siyang sabihin siya yung lowest term. Diba turo ko last time, dito sa continuous division, di natin pinapansin to. Kasi yun ay sa GCF. Ang papansin natin yung quotient, yung natira sa pinakababa, lalagyan ng bar, and that is the lowest term. Okay, so 64 over 96 is 2/3 ang lowest term. Hindi pa yan ang final answer kasi sabi dito ay write the reciprocal. So, yung 2/3 ang reciprocal niya ay 3/2 ang kabaliktaran niya. So, the answer is 3/2. Ganyan ang gagawin niyo sa learning task number 1 sa page 36. May sagot na tayo sa number 8. Ang gagawin nyo na lang dyan ay 1, 2, 7. But don't forget to write your answer in number 8, which is 3/2. Okay, so ito na yung pinakang lesson natin, dividing whole numbers by fractions. Okay, let's do learning task number 2 on page 37. Okay, so mapapansin nyo dyan walang bar. Lagyan nyo na lang yung mga fraction ng guhit sa gitna. Ito yung tawag nating fraction bar. Okay, let's answer number 1. 5 divided by 1/2. So, hindi mo to i-divide as is na katulad ng whole number. May tinatawag tayo ditong reverse operation. At para mangyari yun, kailangan natin ng reciprocal na pinag-aralan nyo last week. So, let's study the parts first. Yung sabi ko kanina, this is the dividend. Nasa unahan. And then this one is the divisor. Ma'am, alin ang ire-reciprocal? Ang ire-reciprocal natin ay divisor. Yan ang babaliktarin natin. So, itong 5 and 1/2, pag ginawa natin siyang reverse operation, ano bang reverse ng, o baliktaran ng division? That is multiplication. Tatandaan nyo reverse operation ng division ay multiplication. So, dito sa division of fractions, gagamit tayo ng multiplication. And pag nalagay mo na yung multiplication na yan, ire-reciprocal mo na itong divisor. 1/2 ang kabaliktaran yan ay 2/1. Pwede nyo na isulat as 2 kasi 1 naman ang denominator. Okay, equals. Pagkatapos nyo maisulat ito, na-change na natin ang operation from division, naging multiplication, pwede na tayo mag-multiply. 5 times 2 is 10.
O walang denominator yung 5, automatic yan ay 1. And then, wag nyo nang isusulat yung 1 sa final answer. So, the final answer for this number is 10. So, balikan uli natin ha, para yung ibang nalilito ay makasunod. So, this is our given. Huwag nyo nang pansin itong tabi. 5 divided by 1/2. Yung 5 natin yung dividend. Ang operation natin ay division. At ang divisor natin ay 1/2. So, sa pag-solve ng division of fraction, kailangan natin ng reciprocal. Ano ang babaliktarin natin? Yung ating divisor o yung ikalawa. Okay, anong gagawin kay dividend? Kokopyahin nyo lang. 5, it will remain as 5. Si division, papalitan ninyo ng multiplication. And then si 1/2, since siya yung divisor, Since siya yung divisor, siya yung babaliktarin natin. Reciprocal of 1/2 is 2/1. And then, ito na yung bagong number sentence natin. Ito na isosolve nyo. 5 times 2 equals 10. Ang numerator ay 1, pwede mong ilagay. Pero sa final answer, remove 1 kasi nga sabi natin, any fraction with a denominator of 1 would always be a whole number. Ma'am, paano pag binaliktad natin? Ito, what if lang ha? Baliktarin natin. 1/2 divided by 5. Wala ito dun sa given ninyo dito sa learning task 2. What if lang? Pakita natin yung difference ng ang dividend ay whole number, tapos ang dividend ay fraction. So, dito, na-reverse na ang ating roles. Ito na ang dividend. At ito ng 5 ang divisor. Okay. So, same as, sabi natin, ang dividend ay kokopyahin lang. 1/2, kopya lang. Itong si division, magiging multiplication. And then, itong divisor, ang babaliktarin natin. 5. What is the reciprocal of 5? Diba ito yung laging may invisible denominator na 1. So, 1/5. Kung kayo nalilito, pwede nyo lagyan ng 1. Bago nyo siya baliktarin. Okay. Ano na tayo? 1/2 times 1/5. 1 times 1 equals 1. 2 times 5 equals 10. And this is your answer for this number sentence. Tingnan yung pagkakaiba ha. Ito, whole number dun sa una, sa talagang given natin sa learning task 2. Pag binaliktad natin, fraction by a whole number, lumiliit siya. 1/10. Hindi parehan. Ito 10 buo. Ito 1/10 lang. Isang part lang sa isang buo. Okay. So, that is how you divide whole numbers by fractions. So, ang sasagutan nyo na lang dito ay 2, 3, 4, and 5. Still on page 37, let's answer learning task 3. Ito yung medyo mahirap o komplikadong sagutan dito sa module nyo. Pero pinapakita nito yung division of fractions to fractions and then division of mixed number to a fraction. So let's solve this one first. Kasi itong quotient, yung sagot natin, syempre. 3/5. Itan lang natin para kasya. 3/5 divided by 1/3. Ang ating divisor ay 1/3, dividend ay 3/5. So, dividend, kopya lang. Ibaba natin dito sa baba. Ito, si dividend, kokopyahin mo lang. 3/5. Si division, magiging multiplication. Si 1/3, magiging 3/1. Kasi kabaliktaran. Equals. Okay. Pwede ka na mag-multiply. 3 times 3 is 9 over 5 times 1 is 5. So, mapapansin nyo, ang sagot natin ay, siya ay improper fraction. Malaki si numerator kay denominator, kaya gagawin natin siyang mixed number. Huwag nyo muna isusulat si 9/5 kay quotient. Gagawin muna natin mixed number. Okay, so we have 9 divided by 5. 9 divided by 5 is 1. 1 times 5 is 5. Meron tayong remainder 4. So, sabi natin, itong quotient natin ay magiging whole number.
Si 1, susulat mo. Si remainder, magiging numerator. Saan galing ang denominator? Dito, sa ating answer kanina sa improper fraction. So, the quotient is 1 and 4/5. Okay, so mixed number na siya. Okay, since may answer na tayo dito sa kabilang part, dito naman, ito ay mixed number by a fraction. So, 1 and 1/5 divided by 38. So, dito, hindi ka pwedeng mag-divide or mag-multiply pag siya mixed number. So, gagawin natin siyang improper fraction. Kabaliktaran nung kanina, no? So, 5 times 1 is 5. Ganito ang paggagawa ng improper fraction. 5 times 1 equals 5 plus 1 equals 6. 6 over 5. Okay. Then, ito yung ating dividend, ha? So, ganyan ang sulat niya. 5 times 1 equals 5 plus 1 equals 6. 6 over 5. So, itong si division magiging multiplication. And then, itong si 3/8 ay ating i-reciprocal. Magiging siyang 8 over 3. So, mapapansin nyo, meron na tayo agad pwedeng i-cancel. Using the butterfly method. Itong si 6 at si 3. 1. And then, para hindi na kayo mahirapan sa malaking number, kaya tayo nagka-cancel. Pwede siya kay 3. 6 divided by 3 is 2. Okay, so wala na tayo nakikitang pwedeng i-cancel. Let's proceed with multiplication. 2 times 8 equals 16. 5 times 1 equals 5. So, katulad nung kaninang sagot natin dito, 9/5, siya ay improper fraction din. 16 over 5 or 16/5. Okay, so gagawin uli natin siyang mixed number. Para makita natin yung difference, para may compare natin. 16 divided by 5. O 16 divided by 5, ilang 5 ang kasya sa 16? 3. 3 times 5 is 15. 16 minus 5 is 15 is 1. May remainder 1 tayo. Katulad ng process kanina, write the quotient as a whole number and then write the remainder as the numerator and then let's get the denominator of our improper fraction. Okay. So for this side, we have 1 and 4/5 as the quotient. On this side, we have 3 and 1/5. So, which one is bigger? Doon na papasok ang comparison natin. So, this one is bigger. Sa pagtuturo ko ng comparison para madaling matandaan, kung saan mas malaki, doon nakanganga ang bibig. So, this one, the number sentence is 1 and 4/5 is less than 3 and 1/5. Kita nyo naman agad pagtingin sa whole number, mas malaki si 3 kesa kay 1. So, doon nakanganga ang bibig. So, this is how you answer for learning task number 3. Mahaba-haba pa ang gagawin nyo. Bali, 3 points each to. Tigigisang check dito sa dalawang quotient and sa comparison. So, don't forget to write number 1. Ito, kokopyahin nyo yung buong table pag sasagot nyo sa inyong papel. Para makita natin yung comparison ng quotient ng dalawang expressions. So, more or less, this is how you solve it. This is how you divide fractions. Yung una kanina, yun ay division of whole numbers by fractions. Ito namang first expression natin, fraction by fraction. And then ito ay mixed number by fraction. Okay. So, that's how you solve division of fractions. Ganon din sa problem solving, ha. So, hindi ko na ilalagay dito kung paano ang pagsasagot. Ganito din naman kasi ang content noon. Inilagay lang siya sa word problem.